Hey students, welcome to Cynthians. And today we are going to study a very interesting theorem named as basic proportionality theorem. And the statement says, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. Now let's have a figure and understand the statement. If a line parallel to a side of a triangle, that means we require a triangle ABC, and the line should be placed in such a way that it is parallel to a side of a triangle and intersecting the remaining sides in two distinct points. अब एक बात बताइए, ट्राइंगल तीन साइड के होते हैं. So if a line is parallel to one side and it is intersecting another two sides, then the line will be placed in this way. So this line L parallel to side BC, and it intersects side AB and AC in 2 points, and let's name these points as point P and point Q. Good. Ahead. Then the line divides the side in the same proportion. Proportion means equating the ratios. Equating the ratios matlab we need to prove that the ratios are equal, and the ratios will be AP upon PB equal to AQ upon QC. Great. Let's move ahead with the theorem. Write the given part. In triangle ABC, line L parallel to side BC and line L intersects sides AB and AC in point P and Q respectively. And to prove this, we know that AP upon PB is equal to AQ upon QC. So ये रेशियोज इक्वल प्रूव करने के लिए AP अपॉन PB, ये रेशियो जब चाहिए हमें, तो हमें दो ट्राइंगल भी तो चाहिए. सो AP के लिए ट्राइंगल है APQ एंड PB के लिए कोई ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे. AQ अपॉन QC के लिए क्या है? AQ के लिए है ट्राइंगल APQ एंड QC के लिए अगेन कोई ट्राइंगल नहीं है. दैट मीन्स स्टूडेंट्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. Write the next step as construction. Draw segment PC and segment BQ. अब देखिए, AP के लिए है ट्राइंगल APQ and PB के लिए we have a triangle as PQB. AQ के लिए है ट्राइंगल APQ and QC के लिए we have a triangle as PQC. Wow! So now we can move ahead. We want the ratio as AP upon PB. AP का रिलेटेड ट्राइंगल है ट्राइंगल APQ, PB का रिलेटेड ट्राइंगल है ट्राइंगल PQB. एंड हमें ये रेशियोज कैसे मिलेंगे? इफ वी फाइंड द एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. सो लेट्स राइट इन द रफ वर्क. एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो लेट्स राइट इट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन अगेन ट्राइंगल PQB के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ हाफ कट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. अब एक बात बताइए, ट्राइंगल APQ का बेस क्या है, हाइट क्या है? नहीं पता, क्योंकि कुछ दिया नहीं है. ना ही ट्राइंगल PQB का हाइट और बेस पता है. सो डोंट वरी, लेट्स डू समथिंग ओवर हियर. अब ये दोनों ट्राइंगल को लेकर हम ऐसे रखते हैं. दिस इज जस्ट फॉर रफ वर्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ यू हैव टू सी बोथ द ट्राइंगल्स, द ओरिजिनल वन एंड ऑल्सो द न्यू वन. देखिए क्या होगा. पॉइंट APB आर ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर दे आर कोलिनियर. इसका मतलब दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एज Q. सो फ्रॉम पॉइंट Q, let's draw a perpendicular to segment AP and mark it as point M. Now you can see that segment QM becomes the internal height of triangle APQ and segment QM becomes the external height of triangle PQB. दिख गया आपको? मतलब हमें हाइट्स मिल गए. जब हाइट्स मिल गए तो बेसेस भी मिल जाएंगे. So therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to, ट्राइंगल APQ का बेस है AP into height is QM
अपॉन ट्राइंगल PQB का बेस है PB, हाइट है QM. QM is common in the numerator and denominator. Let's cancel it. We are left with AP upon PB. Good. So we can write in the proof part as triangle APQ and triangle PQB have equal heights. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to AP upon PB. Mark it as equation number 1. And the reason will be triangles with equal heights. Why? Because their heights are equal. Similar way, we want the ratio as AQ upon QC. AQ का related triangle है APQ. We can also say AQP. They both are same. So AQ का related triangle है APQ and QC का related triangle है PQC. Okay, so let's find the ratios of areas of these two triangles. Area of triangle APQ upon area of triangle PQC equal to, same way, base into height upon base into height. And again, we don't have the bases and heights given. So let's do it in this way. Have a look at both the triangles, above and below as well. Points A, Q and C are on the same line, hence they are collinear and they have a common vertex P. इसीलिए P से एक perpendicular line draw करेंगे towards segment AQ and mark it as point N. Now segment PN becomes the internal height of triangle APQ and segment PN becomes the external height of triangle PQC. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to base of triangle APQ is AQ into height is PN upon base of triangle PQC is QC, height is PN, and PN is common in the numerator and denominator, so let's cancel it and we are left with AQ upon QC. Therefore, in the proof part, we can write triangle APQ and triangle PQC have equal heights. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to AQ upon QC. Mark it as equation number 2. Reason will be triangles with equal height. Students, equation number 1 and equation number 2 देखिए. AP upon PB and AQ upon QC. ओहो, अरे यही तो है जो हमें प्रूव करना है, that AP upon PB is equal to AQ upon QC. So AP upon PB, AQ upon QC are on the right hand sides. Right hand sides equal कब होंगे? जब left hand sides are equal. तो left hand sides equal है क्या? चलो चेक करते हैं. Area of triangle APQ upon area of triangle PQB and area of triangle APQ upon area of triangle PQC. Numerators तो common है, triangle APQ and triangle APQ. लेकिन denominators, we have to prove that area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. अगर ये prove हम कर पाए, then हमारा काम easy हो जाएगा. तो triangle PQB and triangle PQC, आइए डायग्राम में देखते हैं. ट्राइंगल PQB, ट्राइंगल PQC. ओहो, आपने देखा दोनों भी ट्राइंगल्स के बेस कॉमन है PQ. So we can say that segment PQ is common base of triangle PQB and triangle PQC. Okay, बेस तो कॉमन हो गया. अगर हमें हाइट्स इक्वल मिल जाए, देन हम बोल सकते हैं कि दोनों भी ट्राइंगल्स कॉमन है. तो देखते हैं हाइट्स इक्वल है क्या. ये दोनों भी ट्राइंगल्स आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सेगमेंट PQ and side BC. Whenever triangles are between two parallel lines, then we can say that their heights are equal. मतलब यहाँ पे equal heights भी मिल गया. So we can say segment PQ parallel to side BC. Hence, triangle PQB and triangle PQC have equal heights. अब ये दोनों भी ट्राइंगल के बेस कॉमन है, हाइट्स इक्वल है. Hence, we can say that area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. Mark it as equation number 3. अब बच्चा लोग, equation number 1, equation 2, equation 3, जरा देखिए. We can say that the right hand sides are equal to the left hand side, right? Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ upon area of triangle PQC.
C. Mark it as equation number 4 from equation 1, 2 and 3. Why? Because we have proved in equation 3 that area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. Great. Because we have proved that the right hand sides are equal to left hand sides, therefore we can say that AP upon PB is equal to AQ upon QC from equation 1, 2 and 4. I hope you understood this. Thank you, students.